Passamos a palavra, então, ao professor Rudimar Baldissera. Acho que tem que ser aqui. Boa noite a todos e a todas. Sejam todos e todas muito bem-vindos à Fabico, Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da UFRGS. Quero destacar que estamos muito felizes e honrados em receber o Congresso da Compolítica e agradecemos a confiança depositada pela diretoria do Compolítica na realização desse congresso aqui na Fabico. Quero destacar e cumprimentar particularmente a professora Maria Helena Weber, né, por ter assumido o desafio de realizar o Compolítica na Fabico, em momento em que verbas não existem, o que se tornou um complicador na realização desse evento, e uma equipe bastante grande de pessoas extremamente dedicadas que estão fazendo o evento acontecer, já está acontecendo. Uma questão assim, na semana passada nós tivemos aqui no PPG as jornadas do PPG-Com, e uma fala do professor Baitello destacava que a crise, como corte, como rompimento, é fundamental para repensarmos as nossas concepções e as nossas práticas. De novo aqui discutindo um pouco das questões de crise, creio que esse congresso já é um pouco desse repensar, desse se propor a rever o que se construiu em termos de conhecimento, várias questões em xeque aí. Então, desejo a todos um bom congresso e estamos ao dispor para o que precisarem. Obrigado. Ouviremos agora, então, a coordenadora do Congresso, professora Maria Helena Weber. Boa noite, muito bem-vindos e bem-vindas. Obrigada pelas referências. Eu quero destacar novamente que sem a participação, a ação ininterrupta e de qualidade da professora Denise Avancini Alves, professora Maria Berenice Costa Machado e as doutorandas Ana Javes e Fiorenza Canielli, que pegaram a parte operativa, não seria possível. Quero agradecer especialmente a participação e o trabalho também daqueles que organizaram todo esse evento, né? A Bruna Andrade, que organizou a Memória Ocupa Brasil, junto com a Isaura Mourão, do pós-graduação, a Camila Becker, a Camila César, a Marja Coelho, o Matheus e a Janaína Gomes e a Sandra Bittencourt de Barreiras e o Alexandre Albich, junto com o Matheus Link. Então, são pessoas ligadas ao núcleo de comunicação pública e política, e nós, em diferentes momentos, com diferentes intensidades, estamos trabalhando. Meu muito obrigada. Eu fiz só coordenar essas pessoas maravilhosas, fui por elas coordenadas também, né? Eu quero ressaltar que nós temos, atualmente, eu quero cumprimentar a Nelise Dias, do PPG-Com, e com ela eu cumprimento as 19 outras pessoas que estão trabalhando no Compolítica. Quero cumprimentar a Brenda Cruz e, em nome dela, também eu cumprimento os 20 e poucos alunos que estão trabalhando da graduação. Não consigo agora citar todos para não atrasar muito, né? Identificar que todo o design, o projeto visual foi da Coral Miquelin Basso, que o design gráfico e o apoio da Caroline Jacobi, a criação de site do Tiago Brant, a criação do mapa gastronômico da Gabriela Santos. Então, teríamos muito mais gente para citar, vamos ficar por aqui. Agradecer especialmente, então, o apoio da direção da faculdade, da gráfica da UFRGS, e dizer que nós fizemos o congresso com R$17 mil e alguns outros trocados, sem apoio, e todo mundo se empenhou, digamos, para poder fazer com que tudo rendesse, né? Muito obrigada e tenham bons dias. Estamos na 208, na sala 204, qualquer coisa que vocês precisarem. Obrigada. Para encerrar, ouviremos a diretora da Fabico, professora Karla Müller. Boa noite a todas e a todos. Sejam bem-vindos. Espero que tenham sido acolhidos
por Porto Alegre, pelo Rio Grande do Sul e por essa equipe fabicana que já foi citada aqui por alguns membros dessa mesa. Agradeço imensamente aos professores, aos técnicos administrativos, à informática, todos que deram suporte para que esse evento acontecesse, e aos alunos da pós-graduação e também da graduação, que também participam ativamente de toda essa proposta. Tudo isso, mais uma vez, é culpa da professora Helena, que mobiliza a Fabico para que efetivamente receba eventos como este. Quando era coordenadora da Compós, ela trouxe a Compós para cá, agora, por iniciativa dela, também provocou toda a comunidade fabicana e trouxe a Compolítica. Especialmente, eu vejo que a Fabico é beneficiada nesse aspecto, porque o momento é delicado, o momento é peculiar, nacionalmente e internacionalmente, se formos pensar em comunicação e política, comunicação política e comunicação pública. Então, efetivamente, o dia de hoje é emblemático para todos nós, onde tudo isso está sendo colocado em xeque em nível nacional, e certamente esse grupo seleto irá fazer uma bela discussão para pensar como a comunicação, como a informação estão trabalhando essas questões. Então, para nós, realmente é fundamental que se abram esses espaços. Mais que tudo, eu fico imensamente feliz em ver aqui, não apenas professores que são a nossa bibliografia viva, como eu costumo dizer, mas que discutem, estudam e pesquisam essas temáticas há muito tempo, mas principalmente porque nós conseguimos ver jovens, novos alunos, novos pesquisadores pensando em seguir exatamente esse mesmo caminho e discutir efetivamente as questões que nos são muito caras em nível de comunicação e de informação. Então, eu realmente desejo a vocês que seja um momento muito proveitoso. Agradeço a toda essa equipe, agradeço a entidade especificamente por confiar em nós para recebê-los aqui e que tirem algumas questões que realmente vão marcar esse momento e a história brasileira. Também agradeço por terem montado aqui no espaço do saguão da Fabico a exposição do nosso momento de ocupação, uma iniciativa dos alunos da graduação, apoiados pelos técnicos e pelos professores da nossa instituição, e que realmente teve como resultado reflexões importantes com relação à comunicação pública, ao ensino público e a outros elementos também que fazem parte dessa nossa história. Então, desejo a todos vocês um ótimo evento e que nós consigamos sair daqui um pouco mais arejados e oxigenados para poder enfrentar as dificuldades que vêm pela frente. Muito obrigada. Com o objetivo de incentivar e valorizar novos pesquisadores na área, a cada 2 anos, a Associação Compolítica concede o Prêmio de Melhor Tese e Dissertação das áreas de Comunicação e Política. Esta edição do prêmio recebeu a inscrição de 5 teses e de 8 dissertações. Solicitamos, agora na sequência, que os vencedores aqui presentes, que serão nominados, e os seus orientadores se aproximem para receber o diploma das mãos do professor Fernando, o qual se dirigirá para fazer a entrega. Como melhor tese, tivemos Mídia Regional Brasileira, características dos subsistemas midiáticos das regiões Norte e Sul, autora Pamela Araújo Pinto, orientador Afonso Albuquerque, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal Fluminense. Não está presente? Não? Bom, guardaremos então o certificado da Pamela e do professor orientador Afonso. Vamos então à premiação de tese com menção honrosa. O título é Representação Política e Lutas Sociais. Quem fala em nome de quem no debate sobre a educação de surdos? Autora Regiane Lucas de Oliveira Garcês, orientadora Rosilei Celi Moreira Maia, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da Universidade Federal de Minas Gerais. Ninguém da UFRG?
Também guardaremos o certificado. Vamos então à melhor dissertação. A disputa presidencial de 2014 em portais de revistas brasileiras. Análise comparativa entre editoria e blog na cobertura eleitoral de Veja e Carta Capital na internet. Autora Fernanda Cavassana de Carvalho, orientador Emerson Urize Servi, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Paraná. Vamos então à premiação Dissertação com Menção Honrosa. Título: Pródigo em decisões contra o interesse público, imagem pública, agendamento e enquadramento do Congresso Nacional nos editoriais dos jornais O Estado de São Paulo e Folha de São Paulo. Autora Camila Barreto de Paula Pessoa, orientador Francisco Jamil Almeida Marques, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará. Guardaremos o certificado. Parabéns, então, a todos que participaram do prêmio e saudações especiais aos ganhadores. Neste momento, convidamos os professores integrantes da mesa para tomarem lugar na plateia e assistirem à videoconferência de abertura. Stephen Coleman, professor de Comunicação Política na Universidade de Leeds, na Inglaterra, apresenta nesta noite a conferência O Agir Democrático numa Era de Redes Digitais. Além de professor em Leeds, Coleman é professor honorário de Ciência Política na Universidade de Copenhague, na Dinamarca, e pesquisador associado no Instituto da Internet de Oxford, na Universidade de Oxford, também na Inglaterra. Pesquisa temas como métodos do engajamento político, uso da mídia digital em democracias representativas, eficácia política, educação cidadã, estética, performance e retórica, entre outros. Já publicou inúmeros artigos e livros, sendo o mais recente The Mediating City, The News in a Post-Industrial Context, em 2016. Convidamos a todos e todas para assistirem à videoconferência. Okay, thank you for inviting me to speak at this conference. I wish I could be with you in Brazil, but at least would I have an opportunity here to pass on some ideas and look very much forward to be able to discuss some of these ideas with you, at least via email. Please contact me afterwards if there are things you would like to discuss. My plan is to do three things in this lecture. First of all, to look at a constellation of factors that are reconfiguring contemporary democracies. Secondly, to consider a number of key democratic factors that will make democratic agency enhanced in a period of social networks. And then I will conclude by reflecting on the relevance of what I have said to some of the current problems that democracy is facing. So I'll begin what I have to say here. Contemporary politics has a transitional and indeterminate quality, hovering uneasily between the centralized and the networked,
the national and the global, the managed and the populist, the analog and the digital. Once taken for granted practices have begun to seem unstable, and emergent modes of political articulation are unsettling institutional complacencies. During the course of the 20th century, the consolidation of political democracies in many countries generated routine approaches to producing, processing, and communicating political messages. This political communication system resulted in predictable relations between political elites, journalistic mediators, and citizens. Now, 4 interrelated factors have profoundly disrupted this political communication system. The first of these factors emanates from the seismic consequences of globalization. As the core activities of social existence, economic, cultural and political, have come to be integrated in real time on a planetary scale, earlier notions of place-based and spatially bounded power seem to lack meaning. Nation-states persist, not least because of their intense symbolic appeal, but their capacity to exercise sovereign power is constrained by global forces beyond their control. Politics and power have become increasingly decoupled. The most pressing social challenges, from climate change, pandemics, and the drugs trade, to unregulated migration, terror threats, and conflicts of moral fundamentalisms, are beyond the political scope of any single elected governments. Governments are increasingly preoccupied with aspects of social life that they are incapable of doing anything about. Huge powers are assumed by largely unelected and unaccountable transnational bodies. Nationally constituted political processes acquire an increasingly peripheral status, often characterized by a grandiosity of political rhetoric that cannot disguise their irrelevance. Faced with the tension between parochial politics and global power, democratically inclined thinkers have found themselves looking for spaces in which the increasingly interconnected people of the world can hold global power to account. Emmanuel Castells has argued that the global network of the internet may well be the space in which such accountability can happen. Secondly, the institutions through which political power has traditionally been mediated have fallen into disrepair. Political parties, which are supposed to represent the interests, preferences and values of citizens and translate them into achievable policies, begin to look like peculiar associations of minorities, the unrepresentatively committed. Government institutions which derive their legitimacy from the electoral consent of the people in whose name they act, seem incapable of developing communicative relations with people that reflect the expectations of everyday sociality in the digital era. The mass media, whose role is to hold the powerful to account, provide citizens with information that allows them to make considered choices about matters that affect them, and maintain a space for pluralistic public dialogue, are struggling to find out effective ways of talking to audiences now that audiences are capable of talking back to them. In most democratic countries, mainstream parties, government bureaucracies and the mass media are the least trusted institutions. All of them are trying
to reinvent themselves, to appear more open to public input and less manifestly locked into a legacy of thinking of the masses as a seducible audience rather than as potential partners. It sometimes feels as if centralised parties, government bureaucracies and the mainstream media are historical holding operations, enduring because nothing has yet emerged to displace them. Could the new networked forms of the internet replace them? Thirdly, hitherto distinct boundaries between public and private have become increasingly unstable and bedeviled by ambiguities between first-person experience and universal concerns. Issues that were once regarded as domestic and intimate, such as family dynamics, personal identities, sexual relationships, and aesthetic values, have been taken up as matters of public contestation. At the same time, issues once thought to be best confined to an impersonal political language of instrumental rationality are now often discussed in terms of experiential sensibility. Authenticity emerges as a register of dexterous mediation between the disparate visibilities of the new publicness. Previously conceived in terms of linear transmission, the political communication system has become porous, and the democratic project, once limited to clearly delineated public spheres, seeps into innumerable areas of social interaction. Fourthly, the structure of the media ecology through which messages and meanings travel has changed, and changed fundamentally. Unleashed by innovations in microelectronics and communication technologies, the emergent ubiquity of weakly linked networks that exceed straight boundaries has coincided with a decentering of political power and an escalation of new patterns of dispersed and unorthodox collective action. The internet, which is in reality a network of communication networks linked by codified programs that determine meta-communication, has emerged as an axial zone of political appearance and influence. Those who possess dexterity in techniques of switching between networks and exploiting weak links have an advantage in an era of distributed governance. Expanded agenda setting, circumvented contrived information scarcity, and opened up a vast space for autonomous public interaction. This new media ecology has not displaced the old media system, but reconfigured it, leaving a form of communicative power vulnerable to a range of voices that had previously been easy to marginalise or ignore. The space, rhythm and flow of political communication in an era of networks presents formidable challenges for top-down modes of authority and control. Governments seem to be stuck in a moment when democracy is neither sustainable as it stands nor amenable to coherent strategies of reinvention. Faced with these uncertainties, political institutions have tended to dig in, become entrenched, sometimes replicating routine processes online in the name of digital democracy, hoping that this will curb the contagion. All politicians now agree that they must govern with and through the internet, but very few of them are clear about how to do so.
if they turn to us as researchers, many of the claims we make are overstated. That the internet changes everything, or that it changes nothing. These claims overstate the powers of technology, reducing history to a crude study of media effects. My own approach is to resist the notion that digital networks possess some kind of deterministic agency. And I turn instead to what Jay Blumler and I have referred to as the vulnerable potential of digital networks to expand the range of self-articulating moves that citizens feel able to make in order to stamp their efficacy upon the political process. Thinking from this perspective entails a theoretical shift from the reductive idea of social networks as an arid cartography in which political relations appear to be a consequence of spatial positioning and propinquity, to one which regards networks as contextually and contingently enacted formations in which social relations are made and remade through the activities of complex human beings. In making this theoretical shift, we should heed the exhortation of the political scientist Rob Rhodes to put people back into networks. Networks are networks of people. Faced with a global space within which one can lurk, troll, search, filter, connect, or scream into the lonely void, the question arises, what do citizens need to be capable of doing and being in order to function as social actors who can exercise democratic agency? This is the main question of my talk today. In asking this question, I am drawing upon the economist Amartya Sen's important idea of capabilities. Capabilities refer not to how people function in society, but to how they want to function in order to be the best kind of people that they can be. In the context of democratic agency, I am interested in the extent to which modes of communication, such as digital networks, can enable people to become the kind of democratic citizens they want to be. In my new book, Can the Internet Strengthen Democracy?, I've identified 4 democratic capabilities that could be strengthened through people acting with and upon technologies of digital mediation. I shall now turn to these 4 capabilities, summarizing what we know about the extent to which they are currently being realized within networked politics, and exploring the discrepancies between what citizens need to be able to do to make sense of the political world. Political information is a public good. Anyone can access it without depleting its availability to others. But having access to information is not in itself of much value unless its recipients can make sense of it. An illiterate person locked inside a library will be faced with the challenge of deciphering what would at first look like a vast mass of illegible data. People do not simply search for data, they search for meaning. The formidable challenge for democracy is to empower citizens to turn data into useful knowledge. There are 2 main empirical findings here. Firstly,
many internet users select their information sources on the basis of their existing beliefs and prejudices, and resist information sources that are likely to engender cognitive dissonance. We might say that they remain locked into their social networks, resulting in intensified group polarization. Secondly, at the same time, the speed and breadth of online information flows allows some people to select, evaluate and process unprecedented volumes of information that they didn't have access to in the past, as well as hyperlinking between contrasting accounts and pluralistic explanations, often coming across them inadvertently. When people access media networks such as Facebook and Twitter, they are more likely to enter into political discussion with people who don't share their outlooks, regardless of the usual socio-demographic barriers to political engagement. To these more promiscuous digital networkers, the internet provides an independent pathway to political socialization and participatory behavior through exposure to cross-cutting political perspectives, sometimes leading them to reconsider their original positions. So from a capabilities perspective, we might ask how tools of interpretation can be developed that can translate the superabundant store of digitally accessible information into useful knowledge. Many internet users report feeling overwhelmed by data overload. The problem of information overload refers to people's different capacities to devote attention to the range of media content that is available to them. This is not simply a quantitative problem of there being too much data out there and too many contexts in which it can be found. It also describes a qualitative cultural change, pressurizing people to make frequent filtering choices about what really matters to them, to spend more time than they have available making certain assessments of the value and credibility of information, and to arrive at faster decisions driven by the uncontrollable speed of data flows. So to meet the capability of turning data into useful knowledge, something counterintuitive needs to happen. The internet needs to slow down democracy, to decelerate exposure, allowing people time to think about what trends and events mean, to work out what they think about them, to take time to hear from others who interpret information differently. Think then of an election campaign and the ways in which voters are urged to select a government. The speed of the pitch runs counter to calm reflection, a semiotic bombardment rather than a reasoned appeal. By designing digital resources that effectively slow down the democratic process and allow the majority of people who are neither political aficionados nor technological wizards to engage reflectively with political information, democracy could be made more inclusively accessible and intelligibly navigable. Consider two examples of how the internet has opened up such spaces of democratic deceleration, slowing down. TheyWorkForYou.com is a website in the United Kingdom that provides rich information about representatives' voting records, their expenses, and the speeches they give in the UK Parliament, Scottish Parliament, and Northern Irish Assembly. The 200,000 to 300,000 people who access this site every month are able to annotate written parliamentary proceedings and create customised news feeds about the latest appearances of individual
representatives, as well as receiving email alerts on any item mentioning certain key words. They have access to video recordings of debates in the House of Commons, which can be searched using verbatim, time-stamped transcripts. This is a remarkably effective and successful democratic tool, with 1 in 5 of its users not having participated in politics at all in the year prior to using it, and not being members of any political party or group. Rather than having to keep up with obscurely placed reports of parliamentary proceedings, these people can ask the kind of specific questions that matter to them. This is not necessarily an alternative to following the fast-moving news, but a personalised supplement to it. A second project aimed at slowing down politics was initiated by my own team of researchers from the University of Leeds and the Open University, who had developed a way of allowing voters to make sense of, on their own time, of the competing political messages and claims made in televised election debates. In the 2015 UK election, 7 UK party leaders took part in a 2-hour televised election debate. Within minutes of it ending, polling companies declared who won on the basis of asking viewers for their snapshot responses. Even before then, Twitter analysts were making claims about how voters will respond in real time. Everything was geared towards instantaneous reactions. My research team has designed a platform that allows voters to re-watch the debate or watch it for the first time, viewing all or any selected section critically by being able to ask questions about the claims that are being made and check the facts behind those claims, to explore the various performative strategies that the debaters employed, to look at the extent to which various arguments were internally consistent and related to other arguments put by other debaters, and to explore how others watching the debate responded to it. After initial user testing, very recently conducted, 43% of users said that they might change the way they had voted in the light of what they learned by re-watching the debate using our tool. 80% gained unexpected insights into what the debaters said and stood for. 66% reported a better appreciation of perspectives that they did not themselves share. And 98% said that they would recommend the tool to a friend who wanted to understand politics. So the assumption upon which this project was founded is that real-time exposure to fast-talking political arguments is not the best way to arrive at a final, considered just judgment about what is going on. Slowing down the political process allows citizens to reflect upon claims made to them and arrive at more refined judgments. This is in line, of course, with arguments for slow thinking put forward by proponents of economic psychology like Coleman and Tversky. Let's look at a second capability that citizens need to be good democratic citizens: being open to argumentative exchange. The political sphere seems to be dominated by the over-opinionated, who will not consider changing their minds, and the under-opinionated, who feel incapable of making up their minds. The former don't make good democratic citizens because their values and preferences are too rigid. The latter
don't make good democratic citizens, because they are either over-dependent upon leaders to tell them what to do and think, or they abstain from participation altogether. The purpose of deliberation is to allow both of these groups of people, as well as a large number of citizens who have views but remain open to persuasion, to be exposed to cross-cutting public discussion with a view to possibly arriving at refined perspectives. As many of you will know, a number of deliberative experiments have been conducted to see whether and how exposure to informed, respectful, inclusive discussion leads to preference shifting. Faced with the pressure to justify undeveloped opinions or consider previously unheard ideas, people generally respond with a degree of intellectual flexibility that is less likely to be found in narrowly homophilic settings. Two contrasting findings arise from studies of online political talk. Firstly, where spaces for online discussion of political issues are carefully designed and structured, often as experimental projects, participants tend to behave in ways that are more consistent with democratic norms than when they are not involved in such design spaces. Researchers found that online deliberators are more likely to be open to considering and embracing a broadened repertoire of arguments and evidence, more likely to change their minds about where they stand, and more likely to retain their more reflective judgments some months after the discussions have concluded. On the other hand, a second finding is that it is rare for online political discussion to be meaningfully integrated into institutional processes of policy formation or decision making. To put it bluntly, most online political talkers are speaking only to themselves. Even when online discussions provide insightful narratives, valuable, often local evidence and coherent accounts of how discrete arguments relate to one another, political decision makers fail to engage with them in more than tokenistic ways. Apart from institutionally connected politics, there is compelling evidence to suggest that even when online discussion is more extemporaneous, informal, and unsupported by any kind of deliberative infrastructure, participant behaviour is often much closer to deliberative forms than might be expected. So in thinking about deliberation as a democratic capability, there are several network models that we might learn from. The impressive online debates that fed into the rewriting of the Icelandic constitution in response to that country's economic implosion. The widespread use of deliberative juries in contemporary science debates, such as embryo research and GM crops. And of course, to some extent at least, deliberation around participatory budgeting. A number of specific designs for online deliberative spaces have been produced, including, I think, the most promising, Unchat and the Deliberative Community Networks, DCN, both real-time discussion tools for small group deliberation. The former, Unchat, features speed bumps designed to force users to encounter relevant information prior to participating in discussion. Transcripts are provided to help latecomers to catch up with previous discussion. The Deliberative Community Networks project allows participants to upload their own background information in a wide array of formats
using built-in templates to supply their own data sets or links to external data sets. In this way, they're able to offer their own interpretations of evidence, thereby transcending the rather artificial distinction between background information and deliberative practice. And here I should mention the proposal that Jay Blumler and I have been advocating for the past 20 years to establish a trusted online space in which the dispersed energies and self-articulations of citizens can be rehearsed in practice, in public, within a process of ongoing feedback to local, national and transnational institutions of governance. In short, we need an online civic commons, which is the democratic part of the internet that faces in the other direction to the commercial part of the internet. The third capability that I want to speak about is the circulation of public experience. How can people, in order to be effective democratic citizens, tell their own stories, make their own narratives circulate? In the era dominated by broadcasting, the framing of public stories fell to a small number of media organisations, often driven, of course, by commercial and ideological interests that were at odds with the norms of democracy. There can be no doubt, it seems to me, that the emergence of social networking sites such as Facebook, YouTube and Twitter have reconfigured the storytelling environment. The numbers alone are staggering. Facebook has 1.6.5 billion user accounts, with 500,000 new people joining each day at a rate of 6 per second. On YouTube, there are 300 hours of video content uploaded per minute and 3.2.5 billion hours viewed per month. On Twitter, there are 500,000 tweets sent out each day at a rate of 6,000 per second, and there are 320 million active users. Now, at the micro level, there is evidence to suggest that users are able to manage social relationships within online networks in ways that makes it easier for them to control and expand their connections with other people. For example, in evidence from the United States, but I think more widely applicable, Facebook users are half as likely to be socially isolated as average Americans, more trusting of others than most Americans, and much more likely to be politically engaged in terms of voting or joining political organisations. People who are connected to large personal online networks are more likely to engage in both formal and informal political actions. Even more important than the size of online networks is their heterogeneity, that is to say, the extent to which they expose users to diverse experiences and opinions. The more that people encounter social networks comprising people unlike themselves, the more likely they are to be receptive to new political perspectives. At the macro social level, the proliferation of online narratives helps to counter official and corporate attempts to shape the public agenda. There are two principal ways in which online stories trigger broader political agendas. The first occur when the mass media pick up concerns, stories and debates that are circulating online, perhaps in the blogosphere or on Facebook or Twitter. These so-called spillover effects are most likely to transpire when themes are raised by coalitions of actors
capable of framing the significance of their issues in terms that can be understood and replicated by mainstream journalists. A second path to agenda setting is rather less conspicuous. When people use search engines such as Google to find political information, they are at the same time generating important information about what sort of issues and ideas are salient to them. When search issues trend on Google, political actors and mass media journalists are likely to pay attention not only to the subjects that interest people, but to the ways in which they formulate their search questions. As a crude indicator of changing political perceptions, the internet offers an impressionistic picture of an informal public sphere, or more precisely, a map of intersecting public spheres. Let me now turn to the fourth and final capability for democratic citizens, being able to make a difference to the world around you. There can be little doubt that network formed as social communication have enabled 21st century activists to combine online and to set agendas, register influence, and enact protest in new and significant ways. More extensive, instantaneous, and innovatory than most institutional uses of the internet, digital activism relies upon a form of political energy that leaves old-fashioned politics often seeming sluggish and stale. Rather than waiting for representatives to speak for them, digital activists have fine-tuned dynamic practices of self-representation. In doing so, they have had to address the historic challenge of coordination, perhaps the biggest challenge to collective action that exists. Both scholars and practitioners have sensed that there is something about the internet that makes it possible for groups with few resources, flexible structures, and evolving programs to coordinate for collective action. But it is only recently that this phenomenon has been systematically theorized. Bennett and Segerberg's book, The Logic of Connective Action, which is based on extensive empirical evidence from new social movements, such as the Spanish Indignados and Occupy across the world, has been rightly regarded as a groundbreaking attempt to reconceive collective action for the digital age. The authors show in great detail how digital technologies enable people with similar problems or goals to join together without being managed by centralized party or movement leaderships. It's impossible to do complete justice to this carefully constructed theory, but the nub of the argument is in the following phrases from Bennett and Segerberg. I quote, "When interpersonal networks are enabled by technology platforms of various designs that coordinate and scale the networks, the resulting action can resemble collective action, yet without the same role played by formal organizations or the need for exclusive collective action framings. In place of content that is distributed and relationships that are brokered by hierarchical organizations, connective action networks involve co-production and co-distribution, revealing different economic and psychological logic, peer production based on sharing and personalized expression," unquote. Now, as a consequence of this, democratic action becomes easier to coordinate, less oppressively binding to engage in, and capable of morphing flexibly between related issues. But there are limits to digital connective action. The capacity to initiate and sustain forms of political action based on the coordination of dispersed energy
is a vital precondition for democratic efficacy, but it is only a precondition. There is a significant difference between short-term mobilization and long-term policy formation. Setting a radical counter-agenda is one thing. Turning it into a framework for policy implementation is another. Without effective mobilization, durable political impacts are unlikely to be realized. But with only vibrant mobilization, democratic energy can all too easily be dissipated. At stake here is a fundamental tension at the heart of democratic politics between inputs and outputs. Inputs refer to the expression of political demands. The democratic quality of inputs can be evaluated in terms of the extent to which they are arrived at and supported fairly, reflectively, and inclusively. Outputs refer to the decisions and actions of political authorities, the policies that are implemented, and the social effects that are realized. The democratic quality of outputs are best evaluated in terms of the extent to which they reflect public inputs. Now, a political system that encourages public input into the policy process, but ignores such input when it comes to producing outputs, lacks democratic legitimacy. Likewise, a political system that limits policy inputs to elites can never be fully democratic, even when its policy outputs are somehow bureaucratically effective in keeping the public reasonably content. So connective action may be good at mobilizing radical inputs, but it offers no mechanism for translating them into outputs. A fundamental challenge, then, for network politics is to seek ways of democratizing the decision-making process so that the public will can be transfigured into sustainable policies. The democratic theorist John Keane has observed that, I quote, "When faced with unfamiliar situations, it is always tempting to suppose that new media will carry on doing familiar things, but in more efficient and effective, faster and cheaper ways. The enticement should be resisted. Presumptions that have outlived their usefulness must be abandoned. What is needed are bold new probes, fresh-minded perspectives, wild concepts that enable different and meaningful ways of seeing things, more discriminating methods of recognizing the novelties of our times, the democratic opportunities they offer, and the counter-trends that have the potential to snuff out democratic politics," unquote. Following this wise advice from John Keane requires us to strike a fine balance between acknowledging the institutional entrenchment and resilience of actually existing democracy and apprehending the scope for new democratic values, practices and connections that accord with what he calls the novelties of our times. This means asking fundamental questions about the sort of democracy we want to live in, the kind of politics that would serve us well, and the ways in which information and communication technologies might help us to realize our common humanity. None of the capabilities that I have outlined in this talk can strengthen democratic agency on their own. The answer does not lie in the promotion of more deliberation, or more abundant information, or more opportunities to engage in network protest. The challenge for democracy is to create productive synergies across all of these capabilities: storytelling and deliberation, more expansive sources of information, and new means of connective action.
Where do we stand at the moment in relation to that challenge? It is helpful to think of digital networks as enabling forms of democratic practice that could enhance democratic agency and counter the drift towards complacent elitism and deluded populism. In recent times, this has become a more than abstract or academic challenge. The ascendancy of populist leaders and programs has unnerved many who had until now assumed that democratic politics could withstand the illiberal allure of demagogy. For a long time, it was complacently assumed that the unheard would simply fade away into sullen silence, interrupted by occasional bouts of vulgar pique and localized self-harm. If we leave them alone, exclude them from the polling models because they won't vote, humour their audacious resentments, tell them what's best for them, perhaps pay rhetorical lip service to the value of listening to them, then in the long run, the unheard would simply go away and be quiet. Now we found ourselves living globally through an insurgency of the unheard. People who had not cast a ballot for years have voted for outcomes, Brexit, Trump, that the political pundits failed to predict. People whose votes were regarded as safe have turned against parties and leaders that took them for granted. Political insiders who claim to be experts at playing the game have been shocked to discover that the rules have changed. New ways of talking about politics are emerging in defiance of the incestuous codes of technocratic management. The supporters of Trump, Brexit, and many other snake oil panaceas that are on offer are longing for a new way of exercising political voice. Often, new realities are heralded not by grand declarations, but by newly inflected ways of speaking about the world. Rather than thinking about the internet as a constellation of clever technical devices or a mass of disparate content, we might think of it as a new space of public articulation, a multivocal arena in which no single standard of cultural status or evaluation of communicative literacy prevails. As I hope I have made clear in this lecture, it would be naive to assume that simply moving political communication online to networks will either enrich or degrade the voices of democratic citizens. The old debate between internet good and internet bad is pointless and redundant. It always was. But if popular democratic pressure for the kind of civic capability building that I have outlined were to gain traction, digital technologies, spaces, and codes might play a significant role in facilitating practices conducive to a more inclusive, respectful, and deliberative democracy. Para continuarmos o debate em torno do tema central deste congresso, passamos à composição da mesa Democracia em Crise, Política, Mídia e Opinião Pública. Chamamos então à mesa os professores Fernando Latman-Veltman, Luiz Felipe Miguel e Maria Helena Weber, que mediará o debate.
Maria Helena Weber é professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pesquisadora do CNPq com o projeto Constituição da Comunicação Pública no Brasil e o Paradoxo da Visibilidade. Coordena o projeto Observatório de Comunicação Pública e lidera o Grupo de Pesquisas em Comunicação Pública e Política no COP. É autora do livro Comunicação e Espetáculos da Política e do recém-lançado Comunicação Pública e Política, Pesquisa e Práticas. Com a palavra, a mediadora. Obrigada, Ana Karen. Ana Karen fez parte da organização do Compolítica e, além de tudo, se fez a mestre de cerimônias. Muito obrigada. Então, continuando as atividades, nós vamos ter um primeiro debate, uma primeira mesa sobre democracia em crise, política, mídia e opinião pública. E, para tanto, estamos aqui com o Fernando Latman-Veltman, pesquisador, professor da UFRGS, possui doutorado em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio e UFRGS, professor... Sempre tem que dizer o velho. O antigo, não, o velho. Ele é pesquisador do Departamento de Ciência Política do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UFRGS, presidente da Compolítica, e pesquisa temas relacionados à mídia, história política, democracia, cidadania e teoria política. Tem artigos publicados, 7 livros, entre os quais Mídia e Política no Brasil, Jornalismo e Ficção, A Política Domesticada, Afonso Arinos e o Colapso da Democracia em 64. O Luiz Felipe Miguel, atuante nas redes sociais, doutor em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas, é professor titular do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, pesquisador do CNPq, coordena o grupo de pesquisa sobre democracia e desigualdades, DEMODE, também da UNB, pesquisa política brasileira, teoria política, publicou, entre outros livros, Democracia e Representação, Territórios em Disputa, e Desigualdades e Democracia, o Debate da Teoria Política. E tem um livro que vai ser lançado aqui também, né, durante a Compolítica, pode te referir. Então, vou passar inicialmente a palavra ao Fernando. Bom, mais uma vez, boa noite. Vou procurar ser breve, só alinhavar alguns pontos. Porque tem algum problema não? Não. Ok, melhorou agora? Vamos lá. Procurar ser breve, só enfatizar um ou outro ponto que eu acho importante, com relação não só à apresentação do professor Coleman, mas também ao Congresso. É engraçado, quando eu estava pensando sobre o que falar aqui, pensando no nome da nossa associação, né, na sua definição temática, comunicação e política, e também pensando sobre essa mesa, sobre democracia, eu me lembrei exatamente do tempo em que eu fazia doutorado no velho UFRGS, e tinha uma disciplina muito boa, com a qual aprendi muito, chamada Estado, Mercado e Democracia. Era alguma coisa assim o título da matéria. Ela era ministrada pelo professor Renato Boschi e pela professora Maria Regina Soares de Lima. Mas eu me lembro que a gente estava no pátio ali do UFRGS, na Rua da Matriz, conversando sobre o curso, quando se aproximou um professor muito conhecido pelo seu ceticismo e perguntou de quem estava falando, sobre que curso quem estava falando. Nós explicamos, ele falou, que graça, que interessante, um curso sobre ficção científica, Estado, Mercado e Democracia. Pensando nisso, e nessas questões todas, eu acho muito positivo a gente ter aberto o evento com essa fala do professor Coleman, né? Porque, embora ele seja bastante cuidadoso, bastante cauteloso em determinados aspectos, eu acho que, quando eu ouvi pela primeira vez
a fala do professor Coleman, eu tive uma clara impressão de que ele tinha, no fundo, um certo otimismo, né, sobre essa nova configuração da ecologia midiática internacional global. Um certo otimismo com relação ao potencial dessa ecologia para a democracia, né? Eu sinto não poder compartilhar muito daquilo que eu localizei como otimismo do professor Coleman. Talvez seja um problema de uma diferença de contexto ou de latitude, não sei, ou as duas coisas. Mas eu acho importante, né, pensando em cima do que ele falou e de outras questões, deixar de lado tanto os lamentos, mas também qualquer ingenuidade de lado, né, e enfrentar os desafios do momento para o nosso campo de pesquisa e reflexão sobre comunicação e política. Eu endosso, né, pelo menos em tese, a dimensão proposta pelo professor Coleman no que diz respeito ao exame e à busca inovadora dos potenciais ofertados pelas novas tecnologias e as oportunidades abertas com a crise das mídias tradicionais. Bem-vinda a crise, talvez, para a intervenção eficaz nessa ecologia midiática em transformação, e justamente em função da urgência do momento que nós estamos atravessando. Certamente eu não preciso aqui me referir ao potencial democrático, democratizante da rede, ou aos efeitos perniciosos dos algoritmos que reiteram facciosismos. Nem, por outro lado, à crise estrutural das mídias tradicionais em sua flagrante perda de credibilidade, em grande medida auto-induzida. Muitos de nós já vêm apontando e investigando tais fenômenos, e certamente estes e outros temas serão exaustivamente debatidos nos próximos dias. Mas eu espero também ver refletidos no debate que a gente vai ter, ao lado das inovações teóricas e metodológicas que os colegas certamente trarão, outros aspectos, digamos assim, da interface entre comunicação e política, como os da obsolescência da informação, dos desafios colocados, das tentativas de racionalização dos processos políticos e deliberativos, e pensar também para além das bolhas, digamos assim, que nós estamos formando ou alimentando por aí. Mas eu tenho certeza que nós vamos ter a oportunidade de observar tudo isso nos nossos encontros, nas nossas mesas e também nos nossos grupos de trabalho, em função da diversidade temática, da qualidade das pesquisas que serão trazidas à discussão. Acima de tudo, porém, eu queria lembrar da responsabilidade que nos cabe enquanto comunidade de pesquisadores, cujo encontro aqui, apesar de todas as dificuldades, que eu gostaria que fossem apenas conjunturais, já demonstra a vitalidade e o crescimento do nosso campo. Responsabilidade de compreender e contribuir para a compreensão geral a respeito da cada vez mais problemática interface entre a comunicação e a política, mesmo quando o nosso próprio objeto parece atuar muito mais em sentido exatamente oposto a esse objetivo, ou seja, o da compreensão, e em que o nosso ambiente institucional privilegiado, da chamada academia, se vê talvez ainda mais fortemente estimulado a se fechar em torno de suas questiúnculas, igrejinhas e mecanismos internos cada vez mais idiosincráticos e autocentrados de distinção, diferenciação e hierarquização. Por ora, gostaria apenas de reiterar a importância da oportunidade que nós vamos ter aqui, né? Talvez aproveitando o mote da desaceleração democrática que o professor sugere, né? Mas aproveitar esse momento e a urgência do momento que nós estamos vivendo para ir além da simples denúncia ou da manifestação de indignação e cada vez mais centrar a nossa atenção sobre as causas mais ou menos profundas, necessárias ou contingentes que nos fizeram chegar até aqui onde nós estamos. Ou seja, cabe-nos particular, mais específico, indispensável desafio de contribuir para impedir que os nossos objetos, a comunicação, a política, talvez mais do que tudo a democracia, não se transformem elas mesmas em figuras de ficção científica ou peças de museu. Muito obrigado e bom trabalho a todos. Professor Luiz Felipe. Bom, boa noite a todas. Eu vou tentar também ser breve, embora dificilmente eu consiga ser tão breve quanto o Fernando.
mas espero pelo menos ser mais breve que o Coleman. Então, não se desesperem. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer, então, o convite, a oportunidade de estar aqui, podendo discutir nesse espaço, embora, evidentemente, discutir a conjuntura brasileira hoje seja sempre algo um tanto quanto depressivo, certo? Devia ter uma banquinha distribuindo Prozac aqui no auditório para a gente conseguir enfrentar essa discussão. Eu queria rapidamente apontar o que eu julgo que é a ruptura que aconteceu na política brasileira no ano passado, em maio e em agosto, com a destituição da presidente Dilma Rousseff, certo? Eu acho que, a partir do fim da ditadura militar e, sobretudo, a partir da Constituição de 1988, a gente vinha com altos e baixos, com insuficiências, com problemas, mas vinha construindo uma ordem que podia ser considerada democrática no país, certo? Com todos os seus problemas, com todas as limitações, mas a gente tinha um ordenamento institucional, um ordenamento jurídico que garantia os princípios básicos de uma democracia. E eu penso principalmente em dois pilares. Primeiro, a noção de soberania popular, certo? Ou seja, que o exercício do poder depende da autorização popular por meio do voto. E o outro é o princípio do Estado de Direito, do império da lei, a ideia de que as regras são fixas e funcionam igualmente para todos. A gente pode dizer que esses princípios eram desvirtuados de diferentes maneiras, que as eleições eram manipuladas de diferentes maneiras, que o império da lei não chegava a todos os espaços sociais igualmente, ou podíamos também dizer que a democracia tinha que ser mais do que isso era uma aproximação insuficiente com o ideal democrático, mas é o básico, certo? A gente pode discutir o que é democracia, o que não é, a gente tem uma polêmica grande, mas isso é o básico, soberania popular e império da lei. Qualquer concepção razoável de democracia vai incluir esses dois elementos. E isso nós perdemos em 2016, quando a nossa democracia é fraturada pelo golpe parlamentar, que faz com que seja colocado na presidência da República, ou seja, no topo do poder do Estado, um governante que não foi autorizado pelas urnas, para implantar um programa que é francamente rechaçado pela maior parte da população, certo? Ao mesmo tempo, nós temos uma fratura do Estado de Direito e do império da lei, com as regras funcionando de uma maneira muito seletiva, o que acontece já a partir da destituição da presidente da República, no momento em que não havia evidência sólida do cometimento de crime de responsabilidade que autorizasse o impedimento, certo? E a gente tem avançado nessa direção. Nós temos, eu não vou elencar aqui, porque senão já não saía daqui hoje, episódios de atuação discricionária, arbitrária, das forças repressivas do Estado contra determinados setores, invasões de movimentos populares, repressão nas ruas, censura a vozes divergentes, intimidação dentro do aparelho do Estado, escola sem partido e assim por diante, certo? E eu acho que o mais grave disso tudo é que nós temos recuado no Brasil em relação a algo que a gente tinha conquistado na transição, tinha conquistado na Constituição de 88, que era o estabelecimento da luta política no campo dos direitos, certo? Se a gente pensa, como dizia Hannah Arendt, que a cidadania significa o direito a ter direitos, a Constituição de 88 estabeleceu dessa forma. Nem todos os direitos consignados na Constituição foram de fato efetivados, mas eles a gente vê no governo que exerce o poder. Então, a gente tem uma mudança muito significativa, inclusive da própria forma como a gente estabelece a disputa política discursiva no Brasil hoje. Por que isso acontece? Tá? Por que aconteceu o que aconteceu? Por que de repente, em curto espaço de tempo, a nossa democracia, que
aos trancos e barrancos, parecer caminhar para uma consolidação, ela é fraturada. Eu acho que a gente tem duas explicações básicas, é claro que simplificadamente. A primeira explicação, isso é responsabilidade, quer dizer, foi causado pelos avanços dos governos petistas. E a segunda explicação é isso foi causado pelos limites dos governos petistas. Certo? Então, o que eu estou querendo dizer? Primeiro, em relação aos avanços, nós temos um país extremamente injusto, extremamente desigual, e nós temos uma elite nesse país que é muito pouco tolerante à igualdade. Um pouco de igualdade já faz com que essa elite se sinta extremamente ameaçada. Tá? Quando Lula chegou à presidência em 1º de janeiro de 2003, ele implantou um programa que se mostrava bastante cioso dessa questão, certo? Um programa, então, que a gente pode chamar de um programa ultramínimo, em que o único objetivo inegociável era a redução da miséria, certo? Então, conforme diz o André Singer, nos estudos dele sobre o lulismo, não era um programa propriamente igualitário, era um programa de combate à pobreza, de combate à miséria. Tá? Então, não havia um projeto de redistribuição da riqueza de uma maneira acentuada, simplesmente reduzir a vulnerabilidade dos mais pobres. Isso, no entanto, já foi considerado, pelos grupos dominantes no Brasil, algo excessivo. Porque eles ganham. Pela nossa inserção, inclusive, na economia internacional, nós temos uma inserção que é muito dependente da superexploração da mão de obra em setores com uso intensivo de mão de obra, com pouca produtividade do trabalho, então o salário muito baixo, que só é possível quando as pessoas estão em vulnerabilidade extrema, é algo essencial. E existe ainda, não vou entrar aqui para não me alongar demais, as questões simbólicas das perdas das hierarquias e assim por diante. Então, o que, de um ponto de vista de uma política de um igualitarismo mais radical, era visto como uma timidez extrema dos governos de Lula e de Dilma, do ponto de vista dos grupos dominantes, era visto como sendo a ultrapassagem de várias fronteiras históricas para o exercício do poder de Estado no Brasil. Por outro lado, e agora eu falo dos limites desses governos, exatamente para serem capazes de alcançar essa possível estabilidade, não desafiando os grupos dominantes, foram governos muito pouco... Na verdade, foram governos desmobilizadores dos movimentos populares, certo? Foram governos que procuraram canalizar toda a política para o processo eleitoral. Aí, o projeto, colocando de uma maneira bem simplificada, mas eu acho que o projeto do PT se apoiava na ideia de fazer políticas redistributivas que garantiam a maioria eleitoral. Essa maioria eleitoral garantia a vitória nas eleições. A vitória nas eleições garantia os meios para comprar o apoio no Congresso. E isso duraria eternamente. Então, na hora em que essa política institucional ela é colocada em xeque, não tem base social com capacidade de se mobilizar para proteger esse projeto. Tá? E essa moderação, essa acomodação com as forças existentes, ela contamina muitos elementos, muitos aspectos dos governos petistas, inclusive a sua relação com a comunicação pública. Tá? Então, eu vou rapidamente adentrar nesse ponto. Quer dizer, a gente teve 13 anos e meio de governos de centro-esquerda, que passaram esses 13 anos e meio, praticamente todos, sob um ataque permanente da mídia corporativa, certo? E que não deram praticamente nenhum passo para a produção de um sistema de comunicação diferenciado. E impunham o discurso da liberdade de expressão. Uma liberdade de expressão que acabou sendo, no debate público brasileiro, em grande medida hegemonizada pela posição das empresas, que vê essa liberdade de expressão como, na verdade, uma espécie de lei da selva, em que quem pode fala mais alto. Quem tem a Rede Globo fala mais alto, quem não tem a Rede Globo grita no meio da rua e torce para que alguém ouça. O que é, na verdade, um desconhecimento do sentido, do valor da liberdade de expressão, já a partir dos teóricos liberais clássicos. A liberdade de expressão é entendida prioritariamente como um direito do público.
o direito do público de ser informado por meio de visões plurais de mundo, certo? Então, a ideia de democratização da comunicação tem a ver com a realização efetiva da liberdade de expressão, como a liberdade do público ter uma pluralidade de visões para se informar, tá? Não houve esse enfrentamento, certo? Eu diria que houve, na verdade, uma realização muito forte do poder da mídia de impedir a tematização do seu próprio poder, que é um dos nós para a gente colocar essa questão, a questão da democratização dos meios de comunicação na agenda pública, porque exatamente pelo poder que os meios de comunicação têm, eles bloqueiam a inclusão desse tema na agenda pública sistematicamente. E ao longo desse período dos governos do PT, a gente teve uma rápida regressão no comportamento dos meios de comunicação na política brasileira. Se a gente pensar a partir da abertura do regime militar até a eleição do Lula, a gente tem uma narrativa que é uma narrativa que a gente pode chamar de civilização da intervenção da mídia. Certo? Então, se a gente pensa que em 82, no Rio de Janeiro, a Rede Globo participou de um esquema para fraudar o resultado das eleições estaduais, impedir a vitória do Leonel Brizola, em 89, na eleição do Collor, ela já não fraudava mais o resultado, ela só manipulava a informação durante a campanha. E em 94, na eleição do Fernando Henrique, ela já não fazia campanha pelo Fernando Henrique, fazia campanha pelo Plano Real, que era o proxy do Fernando Henrique para sua propaganda. E em 98, na reeleição do Fernando Henrique, ela já não faz mais campanha por ninguém, porque a eleição simplesmente desaparece da cobertura. É como se não tivesse eleição em 98, que casualmente correspondia à estratégia do Fernando Henrique para fazer com que a reeleição fosse só um ritual a ser sancionado pelas urnas. E em 2000, quando o Lula ganha, nós temos aquilo que o William Bonner chamou de a maior cobertura da história, e a Rede Globo fez questão. Eu pego a Rede Globo porque ela é, evidentemente, a rede mais importante, e porque a gente não tem diferenças significativas no comportamento das grandes redes, das grandes empresas de comunicação no Brasil. Em 2002, o Jornal Nacional contou o tempo dos 4 principais candidatos. Eles apareceram praticamente na casa dos segundos no mesmo tempo no Jornal Nacional, com o mesmo número de sessões, com o mesmo número, com o mesmo tempo de falas, e mais do que apoiar um candidato ou outro, o que a mídia fez em 2002 foi exigir de todos os candidatos compromissos com determinadas políticas, certo? No caso, o cumprimento dos contratos que o Estado brasileiro já tinha mantido, os fundamentos da política macroeconômica e assim por diante. Essa forma de intervenção, que é uma intervenção poderosa, importante e que enviesa a disputa política, mas é a forma de intervenção padrão dos meios de comunicação nos países de democracia mais consolidada, democracia liberal mais consolidada. Parecia que a gente estava caminhando para lá. Só que, de lá para cá, a gente reverteu. E reverteu de uma maneira tal que a gente tem, a partir do final do primeiro mandato de Lula, uma campanha permanente dos meios de comunicação com uma oposição ao governo, tá? E de uma maneira cada vez mais agressiva, tá? Eu acho que a gente pode pensar que a média da mídia empresarial brasileira hoje é igual ao que era a Veja na metade dos anos 2000. E a Veja passou daquilo para algo ainda mais impressionante hoje. Tá? Então a gente recua nos padrões de civilidade, de pluralismo, de respeito aos princípios básicos do jornalismo, tal como entendido, mesmo da forma mais convencional. Tá? O princípio de neutralidade do noticiário. A ideia de que o noticiário não deve ser orientado pela expectativa das suas repercussões na política, que deve ter critérios próprios e independentes. Isso não existe no jornalismo brasileiro, basta olhar uma edição de jornal para perceber isso. Então a gente tem um problema, certo, na nossa conjuntura, que é um problema que não vem de hoje, mas que ele se manifestou com muita agudeza nessa crise política que nós vivemos, que é o problema do controle dos meios de comunicação, certo? Não existe possibilidade da gente reconstruir uma democracia digna do seu nome se a gente não enfrentar o problema da democratização dos meios de comunicação. Eu acho que isso
que já era claro, ficou mais claro ainda. Não é fácil enfrentar esse problema. É exatamente porque os meios de comunicação têm tamanha capacidade de intervenção política. Não é fácil enfrentar esse problema, mas se a gente não enfrentá-lo, se a gente não for capaz de colocar entre os itens do topo da agenda do campo político democrático a construção de um sistema de comunicação plural que dê espaço às diferentes vozes sociais, aos diferentes grupos e interesses presentes na sociedade, se a gente não fizer isso, a gente vai estar sempre com instituições democráticas frágeis e vulneráveis a, como aconteceu no ano passado, golpes dos grupos mais poderosos, certo? Eu acho que durante muito tempo houve uma consciência da centralidade desse problema. Eu acho que nós passamos uma parte dos últimos anos com essa questão um pouco colocada de escanteio, quer dizer, como se a capacidade que forças políticas que eram perseguidas pelos meios de comunicação tinham de ainda assim ganhar eleições mostrasse que o poder deles não era tão grande, mas a política não se resume à disputa eleitoral. A capacidade de construção das representações do mundo social repercute nos engajamentos cotidianos, repercute na capacidade de mobilização e repercute no funcionamento das próprias instituições políticas. Então, eu vou encerrar por aqui. A gente podia discutir outros desdobramentos, o peso maior ou menor que as novas tecnologias têm na mudança desse sistema, a existência de redes alternativas, mas embora a gente possa reconhecer a importância de algumas dessas ferramentas, o fato é que os meios de comunicação empresariais, eles continuam sendo o elemento central da formação do ambiente discursivo que a gente se move, certo? Esses mecanismos alternativos, eles frequentemente estão limitados à posição de reagir a agendas e enquadramentos que são definidos pelos meios de comunicação empresariais. É por isso, então, que a democratização dos meios de comunicação, a sua transformação num sistema mais plural e mais poroso aos diferentes interesses sociais, continua sendo uma prioridade para a construção democrática. É isso. Obrigado. Muito obrigada. Nós vamos passar o debate para a plateia, para algumas intervenções. Eu faria, então, nesse papel de mediadora da mesa, uma pergunta para os dois participantes, que seria, se nós trabalharmos com essa ideia, problematizarmos essa ideia de uma desaceleração democrática, essa ideia, digamos, de uma restrição à democracia, à participação, o empoderamento dos meios de comunicação, né, e, automaticamente, também o empoderamento que vem das estruturas governamentais que o Brasil tem hoje, como é que fica? Quer dizer, qual é a perspectiva que vocês veem, né? Não é uma pergunta futurista, mas é assim, no sentido da problematização, que envolve esse poder, né, de um discurso de governo, de um assédio que a mídia faz a todo tipo de discurso que possa vir da sociedade, com suas escolhas, em termos de representações, e com essa perspectiva, digamos, de como é que ficamos, né? Então, faria essa pergunta para vocês dois. E poderiam começar a responder enquanto eu vejo. Vai adiantando. Eu não sei se eu entendi exatamente a pergunta, Milena. Eu que escrevi assim, a desaceleração e a dura realidade. Interpretei corretamente a sua pergunta? Eu acho eu acho a ideia da desaceleração muito interessante.